හරි. හැමෝම පිළිගන්නවා අපේ මම කරන session series එකේ තුන්වෙනි topic එක ISA 240 the auditor's responsibilities relating to the fraud in an audit of financial statement. මූල ප්‍රකාශන audit එකකදී කොහොමද fraud සම්බන්ධයෙන් වංචා සම්බන්ධයෙන් auditor කෙනෙක්ගේ responsibility එක වෙන්නේ කියන දේ. එතකොට අපි කෙලින්ම අපේ topic එකට යමු. ISA 240 deals with the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. Specifically, it expands on how ISA 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment, and ISA 330 the auditor's responsibilities to assess risk are to be applied in relation to risk of material misstatement due to fraud. The risk of material misstatement to be assessed, including both those due to error and those due to fraud, and both are covered by ISA 315. However, the significance of fraud is such that further requirements and guidances are included in ISA 240 in relation to risk assessment procedures and related activities to obtain information that is used to identify the risk of material misstatement due to fraud. එතකොට ISA 240 mainly අදාළ වෙන්නේ අපි දන්නවා ආයතනවල සාමාන්‍යයෙන් වංචා වැරදි ඒ වගේ දේවල් වීමේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. and ඒක හැම ආයතනයකම common දෙයක්. fraud errors mistakes නැති ආයතනයක් නැහැ. එතකොට as auditors අපිට responsibility එකක් දෙනවා auditor කෙනෙක් විදියට ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයක් අපේ ISA 315 එක අනුව අපි එතනදී risk of material misstatement measure කරනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා fraud risk එකත් සලකා බලන්න. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරට significant fraud risk සම්බන්ධයෙන් මේ standard එකේදී specifically කතා කරන්න පුළුවන්. එතනදී මේ assessment එක සම්බන්ධයෙන් auditor කෙනෙක්ගේ responsibility එක thoroughly මෙතනදී කතා කරනවා. එතන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තුල ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ඩිස්කස් කරන්නේ ඔන්න ඔය කාරණාව the risk of material misstatement due to fraud. එතන වංචා හේතුවෙන් ඒ කියන්නේ intentional act fraud සාදී intentional acts ඒ සම්බන්ධයෙන් මූල ප්‍රකාශන තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් material misstatement. ඒ කියන්නේ ඒ misstatement එක decision ගන්න පාර්ශවයන්ගේ තීරණවලට බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට එන්න හැකියාවක් තියෙන fraud සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මෙතනදී auditor කෙනෙක් ක්‍රියා කරන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අනුව ඩිස්කස් වෙන්නේ. හරි. Then auditor's objective. An auditor conducting an audit in accordance with ISAs and responsible to plan and perform the audit to obtain a reasonable assurance that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement whether caused by error or fraud. Right? The objective of the auditors are to identify, so I'll use pointer here. Okay. Right. So the objective of the auditors are the objectives of the auditors are to identify and assess the risk of material misstatement of the financial statement due to fraud and to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the assessed risk of material misstatement due to fraud through designing and implementing appropriate responses and this one and to respond appropriately to fraud or suspected fraud identified during the audit. එතකොට මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? එතකොට auditor කෙනෙක්ගේ main objective එක තමයි audit එකක් conduct කරන්න සහ plan කරන්න ඕන. එතනදී අපි ලබා දෙනවා through the audit report and opinion as to whether the financial statement are true and fair. හරිද? එතකොට true and fair වෙනවද කියලා කියනවා. එතනදී as auditor අපිට assurance එකක් ගන්න වෙනවා. reasonable assurance එකක් අපි අපේ stakeholders ලට basically to shareholders ලට දෙනවා මේ financial statement are true and fair if there is no material misstatement identified by the auditor. එතන
අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි මූල ප්‍රකාශන සමස්තයක් ලෙස ගත්තට පස්සේ එතනදී ඒ මූල ප්‍රකාශන මැටීරියල් මිස්ටේට්මන්ට් වලින් තොර බවට reasonable assurance එකක් ගන්න ඕන if there is no material misstatements. එතන ඒ යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරනවා එතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරනවා to identify and assess the risk of material misstatement due to fraud and financial statement due to fraud. එතන මෙතනදී අපි දන්නවා වංචා intentional acts අපි will discuss in detail what are the frauds. එතනදී frauds නිසා මූල ප්‍රකාශන තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් material misstatement හඳුනා ගැනීම සහ assess කිරීම එක objective එක. And to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the assessed risk of material misstatement due to fraud. එතන අපි assess කරා කිසියම් වංචාවක් intentional act එකක් තුලින් මූල ප්‍රකාශනවල තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් material misstatement මොනවද? and ඊට පස්සේ අපිට මේ දේවල් evidence through verify කරගන්න ප්‍රමාණවත් sufficient and appropriate audit evidence ලබා ගන්න ඕන. එතන through designing and implementing appropriate responses and to respond appropriately to fraud or suspected fraud identified during the period. එතන අපි මුලින්ම අපි identify and assess the risk of material misstatement due to the fraud. ඊට පස්සේ අපි ඒකට sufficiently අපිට ඒක evaluate කරන්න අවශ්‍ය මට්ටමට appropriate and sufficient audit evidence obtain කරගන්නවා. ඊට පස්සේ if we identify, what we do is we have to respond appropriately to fraud or suspected fraud identified during the audit. එතන අපිට ඒකට අපේ ප්‍රතිචාරය දක්වන්න වෙනවා. ඒවා in detail we'll discuss during the session. So ISA 240 establishes standard and provides guidance on the auditor's responsibility to consider fraud in an audit or financial statement. Standard and guidance are intended to be integrated into the overall audit process. So මේ අවශ්‍ය කරන standard guidelines for auditor's responsibility එක සම්බන්ධයෙන් මේ the risk of material misstatement due to fraud කියන process මේ අපේ audit process එක සම්බන්ධයෙන් කොහොමද මේ කාරණා වෙන්නේ කියන එක ගැන මේක ISA 240 discuss කරනවා. එතකොට fraud define. fraud එකක් කියන්නේ මොකක්ද? We know error refers to an unintentional misstatement in financial state. අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍යයෙන් company එකක management එක තමයි financial statement prepare කරන responsibility එක ගන්න. උතන ඒ වෙනුවෙන් ආයතනයේ ප්‍රධාන accountant finance team එක ඒ executives ලා ඒ පිරිස financial statement prepare කරනවා. උතන අපි දන්නවා basically ledger එක තුල අපේ entries pass වෙනවා. එතකොට ඒවත් එක්ක entries pass කරලා ඊට පස්සේ අන්තිමට ඔය time end එකේදී year end එක වෙන්න පුළුවන් interim එකක් monthly quarterly ඒ විදිහට balances අරගෙන අපි TB එකක් trial balance එකක් prepare කරලා අන්තිමට finally අපි accounts map කරනවා accounts හදනවා. එතකොට ඔය මේක comprehensive කාලය යන process එකක්. එතකොට මේක තුල විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ කටයුතු කරනවා. එතකොට එතනදී එක එක පාර්ශ්වයන් මගින් unintentionally හිතාමතා නොකරන errors වෙන්න පුළුවන්. human errors තියෙන්න පුළුවන්, system errors තියෙන්න පුළුවන්, but those are not intentional. එතකොට මෙන්න මේ නිසා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල material misstatement ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු ආයතනයේ අවසාන කාර්තුවේ EPF ETF adjustment එක fully mistake අමතක වෙනවා. අයින් වෙනවා. දැන් අපිට තේරෙනවා එතන අපි මෙතන expense එකක් underestimate වෙනවා. ඊළඟට liability එකක් underestimate වෙනවා. ඒතර ඒ වගේ financial statements තුල misstatements ඇති වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඒවට අපි කියනවා errors. හැබැයි fraud කියන ඒවා refers to an intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees or third parties involved in the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. The error එකක් කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. Effect is the same might be. හැබැයි
ඒක intentional fraud එකක් කියන දේ හිතා මතා කරන්න පුළුවන්. මොන වගේ පාර්ශවයන් දෙයක් කරන්න පුළුවන්? among management කළමනාකරණය වෙන්න පුළුවන්. those who charge with governance and employees ලා වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධානම source එක. or third parties. ඒ කිසියම් ඒ තුනම නොවන third party එකක් වෙන්න පුළුවන්. involved in the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. අසාධාරණ නිත්‍යනුකූල නොවන වාසියක් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන් සිදු කරන සිතාමතා කලින් සඳහන් කරපු පාර්ශව සිදු කරන ක්‍රියාවලින්ට අපි කියනවා frauds කියලා. Right? Then auditors do not make legal determination of whether the fraud has actually occurred or not. Right? එතන අපි එතන legal determination එකක් අපි කරන්නේ නැහැ. අපි බලන්නේ අපේ opinion එක audit opinion එකට එතනදී තියෙන impact එක. අපි fraud සම්බන්ධයෙන් හොයන්න නෙමෙයි මෙතන audit එකක් කරන්න. අපේ purpose එක මොකද්ද? We get to an reasonable assurance that the financial statements are materially misstated or not, but not to find out the frauds, right? Then we have discussed fraud risk factors. What are the fraud risk factors? Events or conditions that indicate an incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud. එතකොට fraud risk factors කියලා කියන්නේ මේ කලින් සඳහන් කරපු පුද්ගලයෝ fraud එකක් කරන්න මෙහෙයවන සාධක මොනවද? අපි AIS වලදී මේක කලින් semester එකේ in detail ඉගෙන ගත්තා. but මම මෙතනදිත් ඒක පොඩ්ඩක් remind කරනවා. මොකද මේ session එකේදී ඒ ගැන කතා වෙන නිසා. එතකොට fraud risk factors තමයි මේ incentive එකක් කියලා කියන්නේ සරලව පුද්ගලයෙක් fraud එකක් කරන්න එයාව මෙහෙයවන සාධක incentive එයාව motivate කරන සාධක pressure එක ගත්තත් ඒ වගේ and also opportunity ඒක කරන්න අවශ්‍ය avenues ඒ අදාළ background එක තියෙන්න ඕන in simple terms හරි ඊට පස්සේ ඒ වගේ those are the fraud risk factors then what are the characteristics of frauds? What are the frauds are the characteristics? Potential effects of inherent limitations are particularly significant in the case of misstatement resulting from fraud. Right? එතන කියනවා potential effect of inherent limitations are particularly significant in the case of misstatement resulting from fraud. එතන මේ fraud නිසා ඇති වෙන්න පුළුවන් ආවේනික ඒ ඇති වෙන්න පුළුවන් effects ඇත්තරම ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් significant වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවා හිතාමතා කරන් නිකන් නෙමෙයි. ඒතර ඒගොල්ලෝ illegal unjustic advantage එකක් ගන්න. ඒතර ලොකු material misstatement වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක ඉතාම significant වෙන්න පුළුවන්. Risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from an error. මොකද errors ගොඩක් වෙලා detect වෙන්න පුළුවන් අපි flow එකේ යද්දී අපිට තේරෙන්න පුළුවන් උදාහරණයකට මම කලින් ගත්ත උදාහරණයම ගත්තොත් අපි audit එකකදී අපි payroll process එක workings කරනවා. එතකොට එතනදී අපි හිතන්නකෝ අපි payroll එකේදී බලාගෙන යනකොට අපි ඒක reconcile කරද්දී expense reconciliation එකේදී අපිට ට්‍රික් වෙන්න පුළුවන් error එකක් නිසා EPF ETF for last 3 months last 3 quarter එකේ record වෙලා නැහැ. හැබැයි by nature එක නිසාම risk fraud සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන් misstatement අපිට capture වීමේ detect වීමේ probability එක ගොඩක්ම අඩුයි compare කරද්දී error එකක් එක්ක. එතකොට fraud may involve sophisticated and carefully organized scheme designed to conceal it, such as fraudicy and deliberate failure to record transaction or intentional misrepresentations being made to the auditor. Such attempts at concealment made even more difficult to detect when accompanied by collusion. අතර fraud ගත්තට පස්සේ මේවා sophisticated වෙලා සංකීර්ණ බොහොම පරිස්සමෙන් කට්ටිය එකතු වෙලා plan කරලා කරන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා ගොඩක් වෙලාවට conceal සංගවනවා. ඒක හොයාගන්න අමාරුයි. Such as fraudacy.
and deliberate failure to record කට්ටිය එකතු වෙලා section එකම එකතු වෙලා entries අයින් කරනවා bribery ඒ වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන් ඊළඟට හිතාමතා auditor අපි client ගෙන් දේවල් request කරද්දි මේගොල්ලෝ හිතාමතා වැරදි දේවල් misrepresentation කරන්න පුළුවන් කාරණා සම්බන්ධයෙන් කට්ටියම එකතු වෙලා ඊළඟට collusion එකක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා companies වල ඒ දේවල් conceal කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක නිසා මේව ගොඩක් වෙලාවට detect කිරීමේ ability එක probability එක ගොඩාක් අඩුයි. Then collusion may cause the auditor to believe that the audit evidence is persuasive when it is fact false. Persuasive. එතන මේගොල්ලෝ collusion එක තුල අපිට හේතු ගන්නවා collusion අපිට අපි හිතනවා මෙතන මේ fraud එක නැහැ කියන දේ හිතන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා ගොඩක් වෙලාවට conceal වෙලා hide වෙලා යන්න පුළුවන්. identify වෙන්නේ නැහැ. So those are the characteristic of frauds. ඊළඟට තවත් තියෙනවා the auditor's ability to detect a fraud depends on factors such as the skillfulness of the perpetrator, the frequency and the extent of manipulation, the degree of collusion involved, and the relative size of individual amounts manipulated, and the seniority of those individuals involved. හරි. එතකොට එතන මේ කියන්නේ auditor ගේ මේ fraud එකක් detect කරගන්න තියෙන ability එක මෙන්න මේ සාධක මත depend එකක් තමයි skillfulness of the perpetrator. audit perpetrator කියලා කියන්නේ අපේ fraud එකක් කරන්න ඉදිරිපත් වෙන පුද්ගලයා. ඒතර එයාගේ skillfulness හිතන්න එයා ගොඩක් smart skillfulness පුද්ගලයෙක් නම් conceal කරන්න තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒතර ඒවා detect වීමේ probability එක ගොඩක් අඩුයි. and the frequency and the extent එයා වතා ගොඩක් කරනවාද කොච්චර extent එකකට the magnitude right ඒතර ඒවත් එක්ක the degree of collusion සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය වැඩිවීම තුළ එකක් conceal කරගන්න avenues හැදෙන්නත් පුළුවන් සහ මේක leak වීමේ හැකියාව තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒක කොච්චරක් දුරටද කියන කාරණාව. The relative size of individual amounts manipulate. ඒතර මෙතන amounts manipulate වෙලා කියන්නේ වෙනස් වෙලා තියෙන relative size එක and the seniority අපි දැන් සීනියර් පුද්ගලයෙක් නම් ඉන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් වෙලා අපි ගෙනගෙන තියෙනවා සාමාන්‍ය ලෙවල් එකේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට වඩා මැනේජ්මන්ට් ලෙවල් එකේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ ෆ්‍රොඩ්ස් ඩිටෙක්ට් කරගන්න එක ඒ වගේ කීප ගුණයක් අමාරුයි. ඒතර ඔන්න ඔය එකිනෙක සාධක මත ඔඩිටර්ගේ ඇබිලිටි එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් in order to identify detect a fraud. While the next one, while the auditor may be able to identify potential opportunities for fraud to be perpetrated, it's difficult for the auditor to determine whether the misstatement in judgment areas such as accounting estimates are caused by fraud or error. Right? සමහරවිට by nature එක ඒ අදාළ සාධක මත auditor කෙනෙක්ට හැකි වෙන්න පුළුවන් potential opportunities identify කරන්න. කියන්නේ මෙන්න මේ through the process study කරගෙන යද්දි මෙන්න මේ තැන් වලින් fraud එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද අපි හිතමු එතන internal control deficiencies තියෙනවා. by nature මේක ඊටාම sophisticated conceal කරන්න පුළුවන්. අනේ වගේ තැන් වලදී auditor identify කරන්න පුළුවන් there are potential opportunities තියෙනවා fraud එකක් වෙන්න. එතකොට then it's difficult for the auditor to determine whether misstatement in judgment areas such as accounting estimates. එතනදී judgment ඒක judgment based accounting estimate ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ තුල fraud and errors වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතන issue එකක් තියෙනවා මේක හරියටම detect කරගන්න එකේ. හරිද? මේක misstatement එක fraud එකක් error එකක් නිසා වුණාද මෙන්න මේ accounting estimate ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. Right? Then risk of the auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than for employees fraud. Because management is frequently in a position to directly or indirectly manipulate records. They have the authority and the skillness. They බලය හැමදේම තියෙනවා. සාමාන්‍ය employee කෙනෙකුට වඩා seniority management fraud එක හොයාගන්න එක අමාරුයි. detect කරගන්න එක අමාරුයි. මොකද they have the authority.
they can change and manipulate the accounting records and present fraudulent financial information or override control procedures designed to prevent similar fraud by other employees. මොකද ඒගොල්ලන්ටම පුළුවන් ඒගොල්ලන්ම ඇති කරලා තියෙන internal controls override කරන්න. ඒව ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. They have the power. ඒතර ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් පහසුවෙන් fraud එකක් කරලා ඒක conceal කරන්න පුළුවන්. management fraud වලට එද්දි. එතකොට ඒ ටිකත් fraud characteristics වලට තමයි එන්නේ. හරි. ඊළඟට types of frauds auditor is concerned with. ඒතර ප්‍රධානම වශයෙන් අපි fraud type දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නේ fraud කිව්වම assets misuse කරන එක. ඒතර ඒක එක කොටසක් විතරයි. misappropriation of assets. වත්කම් අවභාවිතා කිරීම සහ එතකොට ඒ වගේම මෙන්න මේක තමයි අපේ ඔඩිටර් කෙනෙක් විදියට දෙකම වැදගත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඩීල් වෙනවා fraudulent financial reporting. ඒතර මේ වගේ මූල්‍ය වාර්තාකරණය තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් වංචාවක් තියෙනවා. right? then මේ දෙක තමයි ඊළඟට ඩීටේල් අපි කතා වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. හරිද? Two types of intentional misstatement are relevant to the auditor. ඒතර auditor කෙනෙක්ට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දෙක අපි කතා වෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි a misstatement resulting from fraudulent financial reporting including omissions of amounts or disclosures in financial statement to deceive financial statement users. Fraudulent financial reporting may be accomplished by manipulation, falsification, including forgery or alteration of accounting records or supporting documentation from which the financial statement are prepared, misrepresentation or intentional omission from the financial statement of events, transaction or other significant information, and intentional misappropriation of accounting principle relating to amount, classification, and manner of presentation or disclosure. මේ වංචනික මූල්‍ය වාර්තාකරණය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේ financial statement use කරන පාර්ශවයන් රවට්ටන්න receive කරන්න ඒ තුල විවිධ omissions and disclosures omit කරලා වරදවලා මගහැරලා ඒ ආකාරයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන වංචා කරන බතර purpose එක තමයි මේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන use කරන පාර්ශවයන් නොමග යවන්න mislead කරන. ඒතරක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙන එකක් තමයි manipulation මේවා විකෘති කරනවා and falsification වංචනික වැරදි දේවල් දාන්න පුළුවන් or alteration of accounting records amount වැඩි කරන්න අඩු කරන්න ඊළඟට supporting document තියෙනවා ඒවා වංචනිකව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්න උදාහරණයක් විදිහට අපි expense එකක් verify කරනවා නම් අපි check කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන් invoice payment voucher එකක් තියෙනවද ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ invoice එකක් තියෙන්න ඕන. ඒතර අපි දන්නවා payment voucher එකක් raise වෙනවා අපිට invoice එකක් තියෙනවා නම් මොකද we are liable to pay කියන්නේ invoice එකක් තියෙනවා නම් then ඒ අදාළ approvals එක්ක එතකොට pay invoice එක බලලා approvals ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා ඒක ඇත්තටම ගෙවලාද ඒක cash payment එකක් යන එක ගන්න otherwise provision යනවා නම් ඒතර ඒවට අදාළ approvals ඒ අදාළ evidences එක්ක supporting documentation හරියට තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට misrepresentation in no intentional omission from the financial statement of event, transaction or other significant information. ඉතර වැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන් misrepresentation. An intentional omission හිතාමතා සමහර කොටස් මගහරින්න පුළුවන් from the financial statement of event, transaction or other significant. ඉතර මේ මූල ප්‍රකාශ වල තියෙන ගණදෙනු සිද්ධීන් හා අනිකුත් වැදගත් තොරතුරු හිතාමතා මගහරින්න වැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකත් වැටෙන්නේ fraudulent financial reporting. ඊළඟට intentional misapplication of accounting principle related to amounts, classification, presentation or disclosure. Amount from figures ඊළඟට අපි දන්නවා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල ඒ අදාළ asset, liabilities, expenses, income and equity accounts කොහොමද classify වෙන්න ඕන කියලා standards වල prescribe කරලා තියෙනවා how it should be.
and ඊට පස්සේ manner of presentation අදාළ disclosure හෙළිදරව් කිරීම ඒවා හිතා මතා මේ prescribe කරලා තියෙන දේවල් වැරදි විදියට කරන්න පුළුවන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය හැම දෙයක්ම වැටෙන්නේ fraudulent financial reporting. right. එතකොට ඊළඟ කතාව තමයි management overriding controls that the otherwise may appear to be operating effectively involving in fraudulent financial reporting. එතකොට මේ fraudulent financial reporting වලට against internal controls තියෙනවා. right. එතකොට ඒවා කොහොමද ඒවා establish කරපුම කළමනාකරණය override කරන්නේ? Management overriding controls that otherwise may appear to be operating effectively involving in fraudulent financial reporting. Okay, so this is how management overriding controls to prepare financial statement fraud. මූල ප්‍රකාශන fraud වලට against කොහොමද දාලා තියෙන internal control override කරන්නේ. ඒක තමයි first thing is උතර මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල එකක් management එකට override කරන්න opportunity එකක් ලැබෙනවා internal control weaknesses එක. Engaging complex structured transaction. ඉතින් අපි හිතමු complex structured transaction ඊටම සංකීර්ණ ස්වභාවයේ ගනුදෙනු. හිතමු related party transaction. ඒ වගේ වෙලාවකදී management එකට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් control override කරන්න. Recording fictitious journal entries at year end. ඉතින් මේ journal entries තමයි සාමාන්‍යයෙන් ද ledger එකේ values generate වෙන්නේ entries තුල. ඒතර කළමනාකරණයට හැකියාවක් තියෙනවා entries pass කරන්න. එතකොට එතනදී වංචාවක් වීමේ ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මේව තුලින් තමයි අපේ final account set එකට ලොකු impact එකක් කරන්න පුළුවන් entries එක. මොකද entries වලින් account balances හැදෙන account balances වලින් අන්තිමට TB එක through TB we generate the account set financial statements. එතන මෙන්න මේ වගේ fictitious entries දාලා මේවා විකෘති කරන්න පුළුවන්. And then inappropriate assumptions and changing judgment for accounting estimate. එතන මේ estimate සම්බන්ධයෙන් අපි දන්නවා estimate එකක් අපේ best estimate එක අපි එතනදී use කරන්නේ. මොකද එතනදී exactly අපිට දෙයක් determine කරන්න බෑ නම් in accounting in financial statement I think almost all the things are estimate. වෙට පොඩ්ඩයි තියෙන estimate නෝන කර හැමදේම estimate. එතකොට එතනදී ලොකු විශාල වශයෙන් fraudulent financial reporting එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතන ගොඩක් වෙලාවට මේ judgment base. එතකොට ඒක inappropriately assumption මත හිතාමතා කරන්න පුළුවන් fraudulent financial reporting එකකට ඒක හේතු වෙන්න පුළුවන් මේ estimate සම්බන්ධ judgment තුල. Then altering records and terms related to significant and unusual transaction. එතකොට මේ unusual සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙනවා. අපි හිතමු මේක සාමාන්‍ය retail business එකක්. එතකොට එතන අපි හිතමු fixed asset සම්බන්ධ transaction එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනදී ඒක ටිකක් significant and unusual. සාමාන්‍යයෙන් නිතරම වෙන්නේ නැහැ. එතන ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ alterations වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ තුල වංචාවන් මූල ප්‍රකාශනවල misstatements වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දේවල් වලදී මොකද සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට internal controls තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වගේ වෙලාවකදී internal control deficiencies තියෙන පුළුවන්. ඒතර management එකට ඒව override කරන්න පුළුවන්. Then concealing or not disclosing facts that could affect the amounts recorded. ඒතර මේ amounts figures වලට impact වෙන සාධක සංගවන්න පුළුවන්. not disclose කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර ඒකත් ඒ තුල ඒක අපිට capture වෙන්නේ නැහැ. මොකද impact මේවා conceal කරපු නිසා. ඒතර ඒ තුල management එකට ability එකක් ලැබෙනවා මේවා controls override කරන්න. Then omitting, advancing or delaying recognition in the financial statement of event and transfer ගාදුනා සිද්ධීන් සමහර ලාවට advance කරන්න පුළුවන්. omit කරලා මගහැරලම දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ recognize කරන එක late කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතමු එතනදී issue එකක් තියෙනවා නම් මේගොල්ලෝ late කරනවා. ඒතර එතනදී auditor මගහැරෙන්න පුළුවන්. management එකට control override කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න ඔය වගේ මේ එක එක ආකාරයෙන් management එකට පුළුවන් opportunities හම්බෙනවා control override කරන්න. right. then
දැන් මෙතන කතා කරමු මුලින්ම අපි ගුවන් ප්‍රධාන වශයෙන් frauds කොටස් දෙකක් තියෙනවා fraudulent financial reporting and asset misappropriation. ඒතර ඊළඟට බලමු මොකද්ද misstatement resulting from misappropriation of assets. වත්කම් අවභාවිතය තුලින් කොහොමද misstatement ඇති වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි misappropriation of assets can be accomplished in a variety of ways. මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි embezzling receipts. For example, misappropriation collection of account receivable law, diverting receipt in respect of written off account to personal bank accounts. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. හිතන්නකෝ account receivable balance එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ නෑ අපි තුමා ආයතනයේ cash collect කරන්නේ, ඒවා record කරන්නේ, ඊළඟට write off කරන්නේ, approve කරන්නේ එකම පුද්ගලයෙක් නම් ඒතර යාට පුළුවන් කැමති කෙනෙකුට ණය දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කැමති නැකද නොකරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ write off කරනවා. අපි ඒතර bad debt වලට write off කරනවා. කැමති write off කරනවා. ඒතර කැමති පාර්ශවයන්ට සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද යාට අන්තිමට set off කරන්න පුළුවන්. There is no segregation of duties. ඒතර ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ cash collections, account receivable ඒවා misappropriate කරන්න. Asset misappropriation. ඒ කියන්නේ අපි embezzling receipts and stealing physical assets or intellectual property. For example, stealing inventory for personal use for sale, stealing scrap for resale, colluding with the competitor by disclosing technical data in turn for payment. මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් directly physical මේ ස්පෘශ්‍ය tangible assets හොරකම් කරන්න පුළුවන්, steal කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් intellectual property බුද්ධිමය දේපල. දැන් අපි ආයතනයේ ප්‍රධාන වශයෙන් risk area එකක් වෙන්න පුළුවන් inventories පුද්ගලයා use කරන්න පුළුවන්. පෞද්ගලික භාවිතයට. ඊළඟට scrap තියෙනවා සමහර ආයතනවල. එතකොට ඒවා ආයි resale කරලා Tamanට පෞද්ගලිකව සල්ලි ගන්න යන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහර companies වල අපි දන්නවා main thing එක තමයි intellectual property. Coca-Cola recipe එක වගේ. ඒතර ඒ වගේ දේවල් තව පුද්ගලයෙකුට දීලා සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දේවල් වැටෙන්නේ මේ misappropriation of assets. ඊළඟට causing an entity to pay for goods and services not received. ඒතර සමහරවිට නොලැබිච්ච භාණ්ඩ වෙනුවෙන් ගෙවන්න වෙන්න පුළුවන්. For example, payments to fictitious vendors, kickbacks paid by vendors to the entity purchasing agents in turn for inflating prices, payments to fictitious employees. මෙතන එක ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමහරවිට ඇත්තටම නැති vendors ලාට වංචනික vendors හදලා විවිධ හේතු මත pay කරන්න වෙන්න පුළුවන්. And kickbacks paid by the vendors in the entities who payment purchase agents. Kickbacks කියලා කියන්නේ අපි මේ දෙන අල්ලස් වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල් දීම තුල එකතු වෙලා inflated prices, ඒ කියන්නේ ඇත්ත price එකට වඩා වැඩි price එකකට purchase කරන්න entity එක agree කරව ගන්නවා purchase manager ට ඒ වගේ incentives දීලා. ඊළඟට payments to fictitious employees. සමහරවිට ඇත්තට මේ employees ලා ආයතනය තුල නැහැ. සමහරවිට resign වෙච්ච අය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අයට තාමත් payment කරලා වෙන කෙනෙක් ඒ payment collect කරගන්න. ඒතර ඒ වගේ දේවල් තුල ආයතනයට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නොලැබුණු භාණ්ඩ හෝ සේවා වලට ගෙවීම් කරන්න. ඒතර ඒකත් misappropriation of assets. ඊළඟට using an entity's assets for personal use. For example, using the entity's assets as collateral for a personal loan or loan to a related party. හරිද? ආයතනයේ වත්කම් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අරමුණු සඳහා. එයාට ආයතනයේ දේපල පෞද්ගලික වාහන වෙන්න පුළුවන්. අද අනිකුත් ඒ භෞතික සම්පත් ඒ දේවල් use කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒකට ඒවත් වැටෙන්නේ misappropriation of assets. මේ ඔක්කොම එක types. Then misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal the theft. ඒතර මේවත් misleading records තුල document කරලා මේවා වංචා කරන්න පුළුවන්. Okay. Then fraudulent financial reporting and misappropriation of assets at their best. What do you think?
අවසාන වශයෙන් කියන්නේ ඒතර මේ දේ මේ fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. ඒතර ඔය දෙක තුල තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔය දෙකෙන් තමයි අපේ මේ ප්‍රධාන කොටස් දෙක තමයි frauds ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේවට practical examples ටිකක් තියෙනවා. මම in detail යන්නේ නැහැ. Just roughly we'll go through. First එක තමයි Enron's last financial statements in 2000. Sorry. In its last financial statement in 2000, Enron has reported a revenue of approximately 101 billion, which is a 153% increase from the previous year, which was 14 billion. CEO Jeffrey K. Skilling had hailed a solidity of the leadership in the annual report under the heading outdistanced the competition and asserted the Enron's performance in 2000 was a success by any measure as they continued to solidify their leadership in each of their major businesses. In making this statement with collaborating number of generated through a masterpiece of manipulation, he would not have envisaged the 24 years jail sentence and the payment of $45 million restitution 6 years later. So මෙතන අපිට පේනවා මේ ඇති කරලා තියෙන්නේ fraudulent financial reporting, just passing it sometimes, right? ඒ තුල fraudulent financial statements එන්න පුළුවන් දෙ. read it out. Persuasive energy trading business, its revenue grew tremendously in 2000, 101 billion from less than 10 billion only a decade later, ranks 7th in Fortune list of the large US firms and 6th largest energy company in the world. US special purpose entity partnership do not have to be considered if an independent investor holds 3% of shares. The company hid huge losses and large amounts in debt in these shell companies. CFO said to have made over 30 million personally. In 2001, CEO left for undisclosed reason. A crisis developed when the company revised its earliest financial statement, revealing massive losses due to hedging risk, which had whipped out 600 million profit and its equity by 1.2 billion. Then Kenneth Lay, the chairman, took over the executive control in 2000 and he made 123 million from exercise of share options. In October 21, Enron reported a loss of rupees 18 million. Its first quarter losses in 4 years. In December 2001, the company filed to bankruptcy. Roughly 5,600 Enron employees subsequently lost their jobs. And also Lord Wickham, director of Enron and chairman of Nomination Committee, a former UK cabinet minister who was also a chartered accountant, was paid an annual consultant fee of dollars 50,000 and dollars 4,600 month retainer and dollars 1,250 attendance fee for each meeting. Then that was the story. Arthur Andersen audit and consultancy fee from Enron were running at about $52 million a year. Enron employs several former partners as senior financial executives. එතන මෙතන මේවා independent parties කියන එක issue එකක් තියෙනවා Enron. In 2002, the former lead partner on Ernest Enron's audit, who had illegally shredded Enron files and being fired, became a whistleblower and pleading guilty to charges that he did knowingly, intentionally and corruptly persuaded staff to share documents. A report by the US Senate Permanent Subcommittee on Investigation said directors had
fail to heed more than dozen red flags that should have caused the Enron board to ask hard questions, examine Enron policies, and consider changing course. This is the WorldCom scandal. So previously I discussed how the Enron case has happened, how they have engaging fraudulent financial reporting. Right? So මම මෙතන මේ ටික නිකන් කියුවේ just because those won't be tested in the examination as Vajra sir said. So අපි ටික just මම මේ ටික skip කරනවා. අවශ්‍ය session එක දිග්ගැස්සෙන නිසා. Okay. දර අපි මේ session එකේ ලංකුවා මොකද අපි discuss කරන්නේ material misstatement due to fraud in financial statement audit. මෙතන දිනවා what are the three conditions that are the same for fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. Fraud risk factors ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් තියෙනවා. ඒතර මේව නිසා තමයි fraud එකක් වෙන්නේ. perpetrator කෙනෙක් තුලින්. But the risk factors are different. ඒතර මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ condition තුන සමානයි. හැබැයි risk factors different වෙන්න පුළුවන්. These are referred as the fraud triangle. මොකද ත්‍රිකෝණය. ඒතර again these are the three conditions. මේ තුනම common වෙනවා. ඒ කියන්නේ incentive, opportunities, rationalization common වෙනවා fraudulent financial reporting සහ asset misappropriation කියන එක තුල. එතන මේ ඇතුලේ තියෙන risk factors, ඒ කියන්නේ incentive ඇතුලේ, rationalization, opportunities මේ main fraud types දෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. These are referred as the fraud triangle by this shape. Then examples of fraud risk factors related to fraudulent financial reporting and misappropriation are presented in appendix. So we can go through. එතන මෙන්න මේ සාධක තුන නිසා තමයි fraud එකක් ඇති වෙන්නේ. ඒතර ඒක කින එකට බලමු. පළවෙනි එක තමයි incentive or pressure. To commit fraudulent financial reporting may exist when management under pressure from sources outside or inside the entity to achieve an expected and perhaps say unrealistic earning target to financial outcome, particularly since the consequences to management for failing to meet financial goals can be significant. No? Similarly, individuals may have incentive to misappropriate assets, for example, because the individuals are living beyond their means. Right. So මෙතන මොකක්ද කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කළමනාකරණය. fraudulent financial reporting වලට ප්‍රධානම incentive එකක් තමයි අපි දන්නවා ගොඩක් organization වල දෙගොල්ලෝ monthly targets, performance measurements නිසා they have targets, expected achievement එකක්. ඒතර එතනදී මේවා achieve කරගන්න බැරි වුණාම සමහරట్లాට අතන මේවා unrealistic වෙන්න පුළුවන්. ඒතර කොහොම වුණත් they have to achieve no. ඒතර එතනදී ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ මේ earnings මේවා misappropriate exaggerate කරනවා. just passing and journal entry. හරිද? එතකොට ඒක exaggerate කරලා falsify කරන්න පුළුවන්. ඒතර එතන එක ප්‍රධාන හේතුවක්. ඊළඟට asset misappropriation වල සමහරවිට පුද්ගලයා තමන්ගේ ප්‍රමාණයට වඩා ජීවත් වෙන්න යනවා. වැඩිපුර දේවල් use කරලා තමන්ගේ income එක මදි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට සමහරවිට ආයතන inventory ටිකක් කරකම් කරන්න, scrap එකක් කරකම් කරලා sell කරගන්න වෙන්න පුළුවන් steal කරලා. ඒතර ඒ වගේ හේතුන් මත incentive එකක්, pressure එකක් ඇති වෙනවා fraud එකක් commit කරන්න. ඊළඟට perceived opportunity. To commit fraud may exist when an individual believed internal control can be overridden, for example, because the individual is in a position of trust or has knowledge, specific deficiencies in internal control. Opportunity එකක් කියලා කියන්නේ ඊළඟට දැන් incentive තියෙනවා, incentive pressure එකක් තියෙනවා, I have to do this. එතකොට opportunity එකක් බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ commit එක fraud කරන්න ability එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගොඩක් strong internal controls තියෙනවා නම් ප්‍රථම physical දේවල් ගත්තොත් එහෙම එතන ලොකු ආරක්ෂාවක් තුල තියෙනවා නම් there is no opportunity. එතකොට fraud එකක් කරන්න බෑ. ඒතර මේ වගේ වෙලාවට අපි හිතමු ආයතනයක් තුල ඉන්න position of trust or has knowledge. සමහරවිට ඉන්න පුළුවන් ඉතාලම හොඳ විශ්වාසයක් තියාගෙන ඉන්න
ඉහළ දැනුමක් තියෙන මේ ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල් සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ අතරම ඩෙෆිෂන්සිස් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර එහෙම හැකියාවක් තියෙනකොට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා කමිට් එකක් කරන්න. sorry fraud එකක් කමිට් කරන්න. එතකොට ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා perceived opportunity. ඊළඟට third one, individuals may be able to rationalize committing a fraudulent act. Some individuals possess an attitude, character, or set of ethical values that allow them knowingly, intentionally to commit a dishonest act. However, even otherwise honest individuals can commit fraud in an environment that environment that imposes sufficient pressure on them. එතන කියන්නේ ප්‍රධාන ඊළඟ දේ තමයි rationalize කරන්න පුළුවන්. සමහරවිට කියන අනිත් කට්ටියත් කරනවා අපි කරාම ඒයි කරන්නේ. ඊළඟට ethical වල ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපි මෙහෙම ගත්තර ප්‍රශ්නයක් නැහැ, මේක impact එකක් නැහැ. ඒතර ඒ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒකත් එක සාධකයක් වෙනවා. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන දේ තමයි commit එකක් fraud වෙන්න මේ සාධක risk factors තුනම තියෙන්න ඕන. හරිද? ඒතර මේ වගේ එකක් හරි අඩු වුණොත් එතනදී commit එකක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපිට fraud control කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? මේ තුනෙන් මොකක් හරි එකක් නැති කරන එක තමයි fraud commit වෙන එක අඩු කරන්න. දැන්නකෝ incentive pressure එකක් තියෙනවා, rationalization එකක් තියෙනවා. opportunities නැත්තම් fraud එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපි දැන් fraud opportunity එකක් තියෙනවා. හැබැයි pressure එකක් නැත්තම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට incentive pressure සහ opportunities එක rationalization එකක් නැත්තම් ඒ fraud එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ වගේ manage කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට examples of fraud risk factors, pressures, incentives. එතන මේවා තමයි examples ඕවා යටතේ. මේ කතා කරන්නේ pressure and incentive. Pressure and incentive. First thing is financial stability or profitability is threatened by economic, industry or entity operating condition. මම කලින් කිව්වා උදාහරණයක් අපි ගමු managers ලාට pressure එකක් තියෙනවා, target එකක් ලැබිලා තියෙනවා, සමහරට ඒක unrealistic වෙන්න පුළුවන්, but they have to achieve, right? ඒතර එතනදී ඒගොල්ලන් ඒවත work on කරලා සමහරට achieve කරගන්න බැරි වුණොත් ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක achieve කරන්න පුළුවන් fraudulent විදියට entries pass කරලා. expense underestimate කරන්න පුළුවන්, සමහර expense capitalize කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට cut off එක අයින් වෙන, ඒ කියන්නේ අවසානයේ මාසේ දෙසැම්බර් අපි හිතමු 31st වලින් නම් එන්නේ expenses ශ්‍රී ලංකා ආච්චියේදීලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට revenue exaggerate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒවට සිද්ධ වෙන මේ අපේ ওই දේවල් කරන්න වෙන්නේ සමහර ලාවට රටේ තියෙන ආර්ථික ඊළඟට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන සාධක ඔපරේටින් කන්ඩිෂන් එකේ වලට අචීව්මන්ට් කරගන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා නම් අපිට තේරෙනවා අන්න දැන් ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. ඒකට දැන් managers understand that අපිට මේ achieve කරගන්න බෑ. එතකොට අන්න එතන pressure එකක් එනවා. ඒතර එක indicator එකක්. ඊළඟට excessive pressures exist for management to meet the requirements or expectations of third parties. අර එකම දේ. that management එක අනිත් අයගේ requirements කරන්න අපිට stakeholders ලා වෙන්න පුළුවන්, shareholders ලා. ඒතර එතනදී commit වෙන්න පුළුවන්. Information available indicates that the personal financial situation of management of those charged with governance is threatened by the entity's financial performance. එතන මේ financial performance එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ situation එක, those who charged with governance management එක top management වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ impact එක, ඒගොල්ලන්ගේ financial situation එකට impact වෙනවා නම් ඒතර එතනදී ඒගොල්ලන් එහෙක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් indicate එකක්, linkage එකක් තියෙනවා. Financial performance and their financial situation of those who charge with management or the management. Sorry, those who charge with governance or the management. And there is excessive pressure on management or operating personnel to meet financial targets established by those charged with governance, including sales or profitability incentive goals. Same thing. Goals මත ඒගොල්ලන්ට මෙන්න මේ profitability එක, sales ඒ දේවල් එක්ක target set කරාම ඒවා achieve කරගන්න බැරි වුණොත් pressure එකක් එනවා. Then personal financial obligations may create
pressure on management or employees with access to cash or other assets susceptible to theft to misappropriate those. අපි දන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් employee කෙනෙක් එයාට ලොකු debt එකක් අරගෙන ඒක default වෙන්න යන ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට එයා automatically ආතුර pressure එකක් incentive එකක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට opportunity එකක් තියෙනවා අපි හිතමු rationalization එකක් තියෙනවා it's okay to do මම මේ වගේ තත්ත්වයක ඉන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ rationalization එක තියෙනවා ඊට පස්සේ එයා අපි හිතමු cash collection process එකක ඉන්නේ එයාට ඒකට opportunity එකකුත් තියෙනවා එයා දන්නවා මොනවද internal control deficiencies කියලා pressure එකත් එකතු වුණාට පස්සේ මෙතන කියන විදිහට එතන commit fraud එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් හරි ඒත් ඔය තමයි pressure so ඊළඟට we can see these are the examples of fraud risk factors pressure and incentive හරි එතකොට මෙතන තව තියෙන්න පුළුවන් keywords ටික risk factors පළවෙනි එක meet the deadline හරිද හිතන්නකෝ අපේ ඔඩිට් එකක් කියලා දැන් අපි සමහර වෙලාවට ඩෙඩ්ලයින් කිට්ටු වෙලා ඩෙඩ්ලයින් අචීව් කරගන්නකොට අපි අතින් මිස්ටේක්ස් කරන්න පුළුවන් මොකද රෂ් එකකින් වැඩ කරනකොට අපි හිතමු තව සමහර වෙලාවට එම්ප්ලොයිස්ලාට දුන්නු ටාගට් වල ඩෙඩ්ලයින් ලඟ වෙනකොට එතකොට ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලන් ගියතින් ඒගොල්ලෝ ෆ්‍රොඩ්ස් කමිට් කරන්න තියෙන හැකියාව වැඩි ඊළඟට සේල්ස් කෝටා ටාගට්ස් අචීව් කරන්න ඊළඟට under the gun threat කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න මේ falsified financial statement මේ record එක දාන්න එතකොට they have to do that intimidation is there don't leave a trial and not comfortable sometimes ඒ වගේ වෙලාවදී කරන්න පුළුවන් want no part of this and don't let the auditor found out and budget cuts වලදී වෙන්න පුළුවන් and change in independence auditors ඒක එක සාධකයක් වෙන්න පුළුවන් changing account regulations ඒතර ඒ තුලදී pressure එකක් එන්න පුළුවන් මේකට ඊළඟට declining customer demands එතකොට sales අඩු වෙනවා then they might do then downsizing then I think employee layers අඩු වෙනකොට එතනදිත් ඒගොල්ලෝ performance පෙන්වන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් then financial targets as I explained earlier in previous slide and lack of demand and increased debt financing ණය වැඩි වෙනවා එතනදී leverage වැඩි එතකොට performance අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහර ලාවට දෙපැත්තම වෙන්න පුළුවන් ඒක fixed variable කියන එක මත ඊළඟට hurry up and excessive reportable conditions එතනදී shorts වෙන්න පුළුවන් then those are self explanatory එකයි මම explain කරේ නැත්තේ then examples of fraud risk factors opportunity එතන මුලින්ම බලුවා incentive and pressure ඊළඟට බලනවා opportunity the nature of the industry or the entity operation provide opportunities to engage in fraudulent financial reporting එතන සමහර operation entity එකේ nature එක frauds වලට දෙන්න පුළුවන් by nature opportunity එක අපි හිතමු එතන industry එක තුල ඒ companies වල entity operations වල ගොඩක් internal control deficiencies තියෙනවා නම් සමහරවිට අපිට හිතන්න පුළුවන් internal control implement කරන්න පුළුවන් තරම් background එකක් knowledge එකක් capacity එකක් නැත්තම් ඇත්තටම නැත්තම් කරලා තියෙනවා weak නම් ඒ තුල ලොකු opportunity එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඊළඟට the monitoring of management is not effective. internal control තියෙනවා but they are not monitored. ඒවා හරියට නියාමනය වෙන්නේ නැහැ. එතන ගොඩාක් loopholes ඇති වෙන්න පුළුවන්. There is a complex or unstable organizational structure. complex වෙන්න පුළුවන් අතට දන්නේ නැහැ හරියට කවුද මේක කරන්න ඕන කවුරු කාටද report කරන what are the responsibilities and obligations or so and so. ඒ වගේ තැන්වලදී ලොකු opportunity එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් fraud එකක් කරන්න මොකද හරි responsibility එකක් accountability එකක් නැහැ and internal control components are deficient main reason explain කරා වගේ and certain characteristic or circumstances may increase the susceptibility of assets to
misrepresentation. සමහර සාධක තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ asset misappropriation කියන එක සම්බන්ධයෙන් වැඩි opportunities වැඩි කරන තරම් අපි හිතමු assets තියෙනවා without proper secure under with proper security නැතුව ඒතර එතනදී ඒවා misappropriate වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට ඒවා වැරදි පුද්ගලයන්ට expose වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට හරියට ඒවා රෙකෝඩ්ස් නැති නිසා සමහර ලාවට ඒවා ගන්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඒවා කැච් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සාධක මත asset misappropriation වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට inadequate internal control of assets may increase the susceptibility of misappropriation. ආයිම misappropriation of assets inadequate internal control තියෙනවා. ප්‍රමාණවත් internal control නොමැති වීම. ඔය තුල opportunities ඇති වෙන්න පුළුවන් fraudulent financial reporting සහ asset misappropriation වලට. Then what are the examples? Just keywords: override, write off, recognized revenue. Recognized also can happen, and special fees can be there, and off the books cash advance, cut off, and cut off also there, no? And future deliver deferred balance reserve inconsequential sometimes happen. එතනදි කරන්න දෙයක් කරන්න වෙන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. sequence එක නැත්නම් margin level, multiple deliver, pool share, multiple element, revenue share partner, smooth earnings, and pool earning forward. So those are the keywords. Okay, the last component, attitude rationalization. We'll see communication, implementation, support or enforcement of the entity's values or ethical standard by management, or the communication of inappropriate values or ethical standard that are not effective. සමහරවිට දැන් attitude කියන දේ එක personalized දෙයක්, individualize. ඒවා හරි communication එකක් නැතිවීම, හරි ක්‍රියාකාරීත්වය, support inform values ethical standard. බොහෝ ආයතනවල ඒගොල්ලන්ටම කියලා ethical values තියෙනවා, ethics values තියෙනවා. ඒ දේවල් හරියට හැම පාර්ශවයකටම communicate වෙලා නැත්නම් implement වෙලා නැත්නම් ඒවා monitor වෙන්නේ නැත්නම් එතනදී මේගොල්ලන්ගේ නරක attitude ඇවිල්ලා ඒව තුල frauds වලට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක වැදගත් වෙනවා. හරි proper ethics code of ethics තියෙන values ඒ දේවල් හරියට පුද්ගලයන්ට communicate කරලා ඒගොල්ලන් ඒවත් එක්ක align කරන එක. ඊළඟට the owner manager makes no distinction between personnel and business transaction. ඒතර සමහර ලාවට වෙන්න පුළුවන් දැන් owners ලගේ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා අනිත් කට්ටිය. ඒතර owner තමන්ගේ business and personal දේවල් transaction mess up කරනවා නම් එතනදී පුද්ගලයාට obviously අනිත් employees ලත් ඒවට යොමු වෙලා ඒ තුල නරක attitude එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. So to commit frauds, right? Then non-financial management, excessive participation in other or preoccupation with the selection of accounting policies or the determination of significant estimates. Non-financial management, excessive participation. There are සමහර ලාවට non-financial management එක මේ accounting policies ඒ දේවල් determine කරන්න එකතු වෙනකොට එතනදී misstatement වීමේ හැකියාව වැඩි වෙන්න පුළුවන් because they don't have sufficient knowledge on that. Therefore that also possible, right? And non-history of and also ඒ තුල attitude එකක් එන්න පුළුවන් මේ frauds commit කිරීම සම්බන්ධයෙන්. And non-history of violation of securities laws or other laws and regulation or claims against the entity, its senior management or those charged with governance, leaking fraud or violations of laws and regulation. ඒ වගේ නරක history එකක් ඒ management එක සම්බන්ධව තියෙනකොට පහළ employees ලා ඒවා ආයිම repractice කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය වගේ සාධක මත attitude rationalization හැදෙන්න පුළුවන්. See,
disregard for the need for monitoring or reducing risk related to misappropriation of assets. එතන risk එක monitor කරන්න. sorry risk එක අඩු කරන්න monitor කරන්න මේ asset සම්බන්ධයෙන් තියෙනකට අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අකමැති වීම තුල ඒකත් එකක්. මොකද මේවා හරියට monitor කරලා risk misappropriation එකක් වෙන්න තියෙන risk එක අඩු කරා නම් ඒතර එතනදිත් අපිට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. then disregard for internal control over misappropriation of assets by overriding existing control or by failing to take appropriate remedial actions on known deficiencies in internal control. Same thing. The internal control තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ සම්බන්ධයෙන් වෙන overriding deficiencies identify කරලා ඒවට අදාළව remedies විසඳුම් අරගන්න කැමැති වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි. ඒවා තුල rationalization එක තුල ඔන්න කාරණා තුන. rationalization, opportunities and pressure or incentive. මත fraud එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. These are the keywords relating to rationalization. then ඒතර අපි කතා කරා මොකක්ද fraud එකක් කියලා කියන්නේ? ඒකේ types මොනවද fraud එකක් ඇති වෙන්න බලපාන සාධක. ඊළඟට බලනවා අපේ standard එකේ ප්‍රධාන කොටස responsibility for the prevention and detection of frauds. then primary responsibility for prevention and detection of fraud rests of the both who those charged with governance of the entity and with the management. It's important that management with the oversight of this charged with governance places strong emphasis on fraud prevention, which may reduce opportunities for fraud to take place, and fraud deterrence, which could persuade individuals not to commit fraud because of the likelihood of detection and punishment. ඒතර ප්‍රධාන වශයෙන් මේ fraud detection සහ මේවා prevention බලක්ව ගන්න capture කරගන්න වගකීම තියෙන කළමනාකරණයට, not to the auditors. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ වගකීමක් තමයි මේවට ඇති වෙන opportunities අඩු කරන්න ඕන. ඊළඟට attitudinal වෙනස්කම් ඇති කරලා ඒක කරන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේ වරද කරොත් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ punishment හම්බෙනවා. හරිද? ඒතර ඊළඟට pressures තාක් දුරකට අඩු කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තුලින්. ඒ තුල කළමනාකරණයේ වගකීමක් තමයි මේ frauds prevent and detect කරන එක. then it's important that management with oversight from those who charge with governance place a strong emphasis on fraud. මොකද ඒක තාම වැදගත්. මෙන්න මේ හේතු නිසා මේ fraud prevent and detect කරන එකද creating and maintaining a culture of honesty and ethical behavior කරන්න පුළුවන් කොහොමද? එතකොට management එකට ගන්න පුළුවන් action තමයි මේවා. creating and maintaining a culture of honesty and ethical behavior. හොඳ culture එකක් ආයතනය තුල මේ වගේ දේවල් ඇති නොවෙන්න පුද්ගලයා තුල ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්. හොඳ අවංක ආචාර ධර්මානුකූල පවතින laws and regulations අනුකූල ethical behavior එකක් ඇති කරගන්න හොඳ environment එකක් ඇති කරන්න පුළුවන්. then evaluating fraud risk and implementing programs and control to mitigate the identified risk. ඒතර fraud එකක් ඇති වෙන්න තියෙන risk එක identify කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක identify කරලා ඒවට අදාළ actions respond එක දෙන්න ඕනේ. implement programs and establishing a control environment and maintaining policies and procedures to assist in achieving the objective of ensuring as far as possible the orderly and efficient conduct of the entity's business. ඒතර මෙන්න මේ වගේ frauds ඇති නොවෙන්න වළක්ව ගන්න ඇති වෙන්නේ නැති කරන්න බෑ. මොකද frauds කියන එක zero කරන්න බෑ. හැබැයි ඒවා prevent කරන්න යම් තාක් දුරකට පුළුවන්. ඒතර ඒක කරන්න තව ක්‍රමයක් තමයි control. පොද පාලිත වටපිටාවක් ඇති කරන්න ඕන. ඒ අදාළ ආයතනයේ policy procedures තුල මෙන්න මේ ආයතනයේ සමස්ත ව්‍යාපාරය හොඳ efficiently පිළිවෙලින් orderly සිද්ධ වෙනවා කියන එක තහවුරු වෙන ආකාරයේ. ඒතර ඒ තුල orderly සහ efficiency එක තුල fraud mitigate කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරකට. ඒතර ඔය තමයි management එකට ගන්න පුළුවන් actions. then ඒවා management එකේ responsibilities. ඊළඟට අපි කතා කරනවා understanding the auditor's responsibilities. so as the auditor මොනවද auditor කෙනෙකුට මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන responsibilities. හරිද? පළවෙනි එක තමයි maintaining professional skepticism. වෘත්තීය සංශය භාවය.
When obtaining reasonable assurance, an auditor maintains an attitude of professional skepticism throughout the audit, recognizing the possibility that a material misstatement due to fraud could exist due to the characteristics of fraud. The auditor's attitude, the professional skepticism, is particularly important when considering the risk of fraud. Professional skepticism is an attitude that includes a questioning mind and a critical assessment of audit evidence. Or as an auditor තියෙනවා responsibility එකක් නිතරම questioning mind එකෙන් ලැබෙන evidence එකක් හැම තමන්ගේ observation ඒ ගන්න information හැම දෙයක්ම තුල questioning mind එකක් as it is දෙන දෙයක් client දෙන දෙයක් evidence එකක් representation එකක් accept කරන්න නැතුව නිතරම තමන්ගේ questioning mind එක තුල ඒක බලන්න. ඒතර තමයි එතන fraud එකක් දෙන්න catch කරගන්න පුළුවන්. Then although the auditor cannot be expected to disregard past experience of the honesty and integrity of the entity's management, those who charge with governance in exercising professional skepticism, an auditor neither assume that management is dishonest or assume unquestioned honesty. ඒ කියන්නේ දැන් auditor විදියට අපි හිතන්න හොඳ නැහැ මෙයා honesty නෑ. ඕ honest කියන එක අපි නිතරම අපේ questioning mind එක තියාගෙන ඒ තුල අපේ activities procedures ඒ හැමදේම perform කිරීම තුළ අපිට පුළුවන් මේ frauds detect කරගන්න which are resulting to the material misstatement. material misstatement ඇති වෙන්න බලපාන. මොකද තමන් දෙන opinion එක වගකීම auditor තමයි bear කරන්නේ. එතකොට ඒක නිසා auditor professional skepticism තියාගන්න එක වැදගත් වෙනවා. right? Then understanding the auditor's responsibilities, then information and risk assessment procedures and related activities used to assess the fraud risk. So මෙන්න මේ දේවල් තුලින් අපිට පුළුවන් identify කරන්න risk of material misstatement due to fraud. පළවෙනි එක තමයි මොකද? Communication discussion among audit team. දන්නා audit එකක් සාමාන්‍යයෙන් carry out කරන audit team එකක්. audit partner, manager, ඊළඟට supervisors and member staff. එතනදී මේ පාර්ශවයන්ට time to time තමන්ගේ findings say that observations කතා කරලා ඒතර සමහරලාට එකිනෙකාගේ experience level එක අනුව තමන්ගේ finding observation මෙතන fraud එකක් ඉන්නවලාද නැද්ද කියන එක තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒකට මේ වගේ discussion communication යද්දි සමහරලාට ඒ සම්බන්ධයෙන් experience understanding තියෙන කෙනෙකුට මේක catch වුණාම එතනදී fraud එකක් detect කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ඊටාම හොඳ ක්‍රමයක් risk identification එකට. ඊළඟට inquiries of management and others within the entity. ඒතර කළමනාකරණය තුළින් අපිට සමහර දේවල් අහලා ඒගොල්ලන්ගේ representation එක අපිට risk identify කරන්න පුළුවන්. then analytical procedures. අපි දන්නවා audit එකකදී first thing අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන analytical review එකක්. ඒතර ඒක procedure එකක්. ඒතර ඊළඟට variance analysis කරන්න පුළුවන්, trend analysis. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් analytical review AR එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර ඔතනදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි accounts වල variance අරගෙන අපි ඒවා analyze කරනවා මේවා reasonable ද නැද්ද. එතකොට ඒ change එක reasonable හේතුවක් මත සිද්ධ වෙලා නම් පිළිගත හැකි. ඒතර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැතුව abnormal without a valid reason නම් වෙලා තියෙන. ඒතර එතනදී අපිට විශේෂ emphasis එකක් අවධානයක් යොමු කරලා මොනවද හේතු කියලා හොයන්න පුළුවන්. එතන fraud එකක් involve වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක ensure කරගන්න. ඊළඟට other information. ඒතර වෙනත් තොරතුරු ලැබෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන්. then evaluation of fraud risk factors. අපි කලින් කතා කරපු fraud risk factors කියන්නේ evaluation එකක් කරන. ඒ කියන්නේ are there pressures, are there opportunities, are there rationalization attitude which leads to fraud. ඒතර ඒ වගේ evaluation එකක් කරන්න පුළුවන් මේ fraud risk සම්බන්ධයෙන් in terms of opportunities, pressure or incentives and rationalization. ඒතර ඔව තුල අපිට පුළුවන් identify risk of material misstatement due to fraud. කියන්නේ මේ frauds නිසා අපේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් material misstatements identify කරගන්න. then ඊට අපි බලමු මේ එකින් එක කොහොමද වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි discussion among the engagement team as required by ISA 315 and identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Right?
The discussion occurs with a questioning mind that addresses how and where audit team members believe the entity's financial statement might be susceptible to material misstatement due to fraud, including consideration of non-external and internal factors affecting the entity. සමහරට සාධක මත audit team එක මොනවද believe කරන්නේ මේ financial statement due to frauds mistake වෙන්න පුළුවන්. එක questioning mind එකකින් මේක බලන්න පුළුවන්. How management could perpetrate and conceal fraudulent. කොහොමද management එක opportunities තියෙනවද perpetrate කරන ලස්සේව conceal කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද observe වෙච්ච. ඊළඟට risk එක බැලුවා ඊට පස්සේ කොහොමද ඒක වෙන්න පුළුවන් conceal කරන්න පුළුවන් and how assets of the entity could be misappropriated. there are assets සම්බන්ධයෙන් කොහොමද වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා fraud එක. The discussion should occur setting aside beliefs about management and those who deal with governance, honesty and integrity. Professional skepticism එක තමයි ප්‍රධානම වැදගත් දේ. Then the discussion would inter earlier that provide an opportunity for more and experienced engagement team members to share the insights about how and where the financial statement may be susceptible to material misstatement due to fraud. කලින් කිව්වා වගේ experience seniority එක knowledge එක තියෙන පුද්ගලයෙක්ට තමයි observation වල තියෙන meaning එක understand කරලා ඒක identify කරගන්න පුළුවන් material misstatement තියනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් and enables the auditor to consider an appropriate response to such susceptibility and to determine which member of the engagement team will conduct certain audit procedures. So auditor විදියට මේ responsibility එකක් තව තියෙනවා මේ මොනවද professional procedures assign කරද්දී task caption assign කරද්දී එතනදී auditor ට පුළුවන් මේ appropriate response දෙන ගන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයේ සුදුසු පුද්ගලයන්ට මේ procedures ලබා දෙන්න. කියන්නේ යාගේ දැනුම ඒ skill එක පදනම් කරගෙන මොකද අපි risk areas මොනවද කියලා identify කරගෙන ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට එක දීලා material misstatement due to frauds තියෙනවා නම් ඒවා identify කරගන්න පුළුවන්. Then permit the auditor to determine how the results of audit procedures will be shared among the engagement team and how to deal with any allegations of fraud that may come to the auditor's attention. Again, the procedures සමහර outcome එක කියන්නේ material misstatement තියෙනවද නැත්ද specific unusual significant factors ඇවිල්ලා තියෙනවද මොනවා හරි observation එක. ඒතර ඒවා engagement team එකත් එක්ක කතා කරලා කොහොමද ඒවා tackle කරන්න කියන එක ගැන handle කරන්න කියන එක ගැන discuss කරන්න පුළුවන්. Then a consideration of management's involvement in overseeing employees with access to cash or other assets susceptible to misappropriation. කොහොමද management involvement එක ඒ සම්බන්ධයෙන් cash ඒ අදාළ assets වගේ significant assets වලට access තියෙන ඒ පුද්ගලයොත් එක්ක කොහොමද ඒ වගේ misappropriation එකක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක ගැන කළමනාකරණයේ තියෙන මතය සම්බන්ධයෙන් discuss කරන්න පුළුවන්. And a consideration of how an element of unpredictability will be incorporated under the nature, timing and extent of the audit procedures to be performed. කොහොමද මේ වගේ nature එක timing extent වගේ audit procedures වල unpredictability එක කියන්නේ මොන කියන්නේ මේ තියෙන සාධක ඒවත් මත volatility එක determine කරන්න බැරි නම් ඒවා කොහොමද අපි දන්නවනේ ඒවා extend එක කොච්චර sample එකක් තෝරා ගන්නවද මොන procedures ද අපි කරන්නේ. ඒතර ඒ වගේ discuss කරන්න පුළුවන්. A consideration of the risk management override of control. ඒතර management එක controls override කරන්න තියෙන risk එක ගැන consider කරන්න. ඒතර මේ වගේ under auditors responsibilities මෙන්න මේ දේවල්
ටීම් එක තුල ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ටාස්ක් අසයින් කරන්නේ, ඊළඟට මැනේජ්මන්ට් එක කොහොමද රිස්ක් ඕවර්රයිඩ් කරන්න පුළුවන්, රිස්ක් කන්ට්‍රෝල් ඕවර්රයිඩ් කරන්න පුළුවන් තියෙන රිස්ක් එක, ඊළඟට මොනවද අවශ්‍ය ප්‍රොසීජර්ස් ඒ අදාළ නේචර් ටයිමින් ඇන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් සම්බන්ධයෙන් ඩිටර්මයින් කරන්න ප්‍රෙඩික්ටබිලිටි එකක් තියෙනවනේ. ඊළඟට සිග්නිෆිකන්ට් ඇසෙට් මිස් අප්‍රොප්‍රියේෂන් වෙන්න පුළුවන් ඒරියා සම්බන්ධයෙන් මැනේජ්මන්ට් එක මොන වගේ කන්සිඩරේෂන් එකකද ඉන්නේ. so likewise over discuss කරන්න පුළුවන්. then under risk assessment procedures and related activities, making inquiries from management and other ඊළඟ තමයි risk identify කරන්න අපි කරන procedures වල management inquiries, right? then inquiries of management regarding management's own assessment of the risk of fraud and the controls in place to prevent and detect. तर මැනේජ්මන්ට් එක මොනවද අරගෙන තියෙන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ මේ රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් ඒවට අදාළ ඇක්ෂන්ස් රෙස්පොන්සස් අරගෙන දැනට already taken place and management process for identifying and responding to risk of fraud. then the audit management එක මොන වගේ process එකක්ද මේ frauds identify කරගන්න respond කරන්න අනුගමනය කරන්නේ. then the auditor should also inquire about any information reported by management to the audit committee about the fraud risk and the related controls. So then specifically in PLC's audit committee එකක් compulsory තියෙනවා. ඒතර එතනදී ඒගොල්ලෝ මේවා ගැන oversee කරනවා. එතකොට මේ අදාළ management එක මොනවා හරි කරුණක් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් එකට report කරලා තියෙනවා නම් ඒ මොන දේවල් අපිට board meetings report පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දෙයක් මොනවා හරි inform කරලා තියෙනවද, and then making inquiries of others within the entity in addition to the management may provide auditors with a perspective that is different from management and those responsible for financial reporting process. management එක සමහර ලාවට මේව conceal කරන්න, misappropriation, misrepresentation කරනතර මේ report financial reporting process එකේ ඉන්න තුල ඉන්න කළමනාකරණය ගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නොබලන පාර්ශවයන්ගෙන් අපිට ඉන්ක්වයරිස් අරගෙන තවදුරටත් මේ දේවල් ගැන කම්ෆර්ට් එකක් නැත්නම් හොඳ බේස් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට internal audit personnel and operating personnel, in-house legal counsel අපි දන්නා ප්‍රශ්න තියෙනවනේ එයා දන්නවා. legal counsel and chief ethics compliance officer, ඒ අදාළ ethical compliance නිලධාරීන් ඉන්න පුළුවන් ආචාර්යම සම්බන්ධ. chief risk officer, then employees involved in initiating, processing or recording complex or unusual transactions and those who supervise or monitor such payment. Likewise ඒ වගේ විවිධ පාර්ශවයන්ගෙන් අපිට inquiry කරන්න පුළුවන් other than the management. Okay. Internal audit, the auditor should make inquiries to determine whether they have knowledge of any actual suspected or alleged fraud affecting the entity and to obtain of it views about the risk of fraud. In addition, auditor should inquire the procedures performed, if any, by internal audit function during the year to detect fraud, whether management has satisfactory response to any findings resulting from those procedures. internal audit function එකේදී auditor පුළුවන් ඉන්ක්වයරි කරන්න ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල් එක ඒගොල්ලන්ට ප්‍රමාණවත් වශයෙන් knowledge එකක් තියෙනද actual හරි suspected නැත්නම් illegal වෙලා තියෙන fraud සම්බන්ධයෙන් මොන හරි තියෙනවද, ඊළඟට මේ සම්බන්ධයෙන් වෙලා නැත්නම් හරි තවදුරටත් fraud ඇති වෙන බව risk එක ඒ සම්බන්ධයෙන් auditor පුළුවන් internal audit එකෙන් ඉන්ක්වයරි කරන්න. ඒතර ඒ තුල ඒගොල්ලෝ මොනවද internal audit scope එක තුල මොනවද ඒගොල්ලෝ ඒ සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙන procedures මොනවද and management ඒවට ඒ findings ඒ control සම්බන්ධයෙන් මොනවද ඒගොල්ලෝ දක්වලා තියෙන response කියන ඒ වගේ කාරණා තුල අපිට අපේ risk assessment එක කරන්න පුළුවන්, identify කරන්න පුළුවන්. then inquiries those charged with governance, the auditor should understand how those charged with governance exercise oversight of management process of for identifying and responding to the risk of fraud in the entity and understand the internal control to mitigate this risk. Right?
The audit committee often assume an active role in overseeing management, fraud risk assessment and response procedures. Then also ISA 240 requires also the auditor to inquire whether those charged with governance have knowledge of any actual suspected or legal fraud. දැන් මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? මේ governance එක සම්බන්ධයේ charged පුද්ගලයන්ට auditor should understand. Auditor understanding එකක් ගන්න ඕන. කොහොමද මේ management එක මේ risk identify කරන්න, ඒවට අදාළ findings respond කරන්න, fraud සම්බන්ධයෙන් ඒ අදාළ fraud risk සම්බන්ධයෙන් ඒවට අදාළ internal control සහ ඒවට ඒ සම්බන්ධයෙන් සමස්ත අවබෝධයක් මේ inquiries those charged with governance තුලින් ලබා ගන්න. එතකොට අපිට මෙතන තව ගන්න පුළුවන් audit committee එක සාමාන්‍ය නිතරම active role එකක් කරනවා මේ වගේ management එක මේ fraud risk සම්බන්ධයෙන් ගන්න ප්‍රතිචාර internal control සහ ඒ වගේ findings මත කරන responses. ඒව තුල අපිට understanding එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන ISA 240 අනුව requirement එකක් තියෙනවා auditor අපි අනිවාර්යෙන් those who charged with governance ගේ මේ request කරන්න ඕන මේ කලින් කියපු කාරණා සම්බන්ධයෙන් in relation to the risk of material misstatement due to fraud in financial statements. Then unusual or unexpected relationship identified. Risk assessment analytical review procedures. Analytical procedures performed during planning may be helpful in identifying unusual or unexpected relationships or events that might indicate material misstatement involving particularly revenue accounts. මොකද rebuttable presumption එකක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට revenue වල fraud risk එකක් තියෙනවා. පස්සේ in detail කතා කරමු. අතර analytical procedures තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් බලනවා unjustifiable deviation එකක්. unexpected unusual relationship තියෙනවා events transaction and events වල අඳුහා සිද්ධීන්. ඒතර ඒවට identify කරන්න අපි analytical procedures කරනවා. එතකොට the auditor ordinarily presume that there are risk of fraud in revenue recognition and consider which type of revenue may give rise to such risk. කලින් කිව්ව assumption එකක් තියෙනවා. අපි හිතනවා revenue සම්බන්ධයෙන් revenue recognition එක සම්බන්ධයෙන් fraud risk එකක් තියෙනවා කියලා. ඒතර එතනදී විශේෂ consideration එකක් දීලා අපි analytically changes unexpected unusual දේවල් තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. Then other information. Whether other information obtained by auditor indicate risk of material misstatement due to fraud. Client acceptance and continuance procedures and other engagement performed for the same client. සමහර දැන් assurance engagement audit එකට අමතරව තව සමහර engagement තියෙනවා tax වෙන්න පුළුවන් other review consultations likewise. ඒව තුල සමහරවල්ලාට ගත් insights තියෙන්න පුළුවන්. then cumulative audit knowledge and experience cake ලබාගත් දැනුම experience එක identify කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට information from other external sources සමහරවල්ලාට either from social media in other media sources. ඒ වගේ නේද මෙතන client acceptance and continuance කියන්නේ අපි අර කලින් කතා කරා standard එකේදී client ගේ අලුත් client කෙනෙක් accept කරද්දී එහෙම නැත්නම් ඉන්න client කෙනෙක්ගේ engagement ඊළඟ years වලට continue කරන මොනවා අපි එතනදී procedures කීපයක් කරනවා. ඒතර එතනදී සමහර කරුණු එළියට එන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ මෙන්න මේ ක්‍රම තුලත් අපිට identification of risk of material misstatement due to fraud to the financial statement assess කරගන්න පුළුවන්. Then right